Dedim, gerçekten fahri hemşeriniz bugün bu sunumdan sonra artar. Valla biz de Muğlalıyız aslında diyenler, kart almak, uygulamayı kullanmak isteyenlerin sayısı artar. Çok daha fazlasını duyacağımızı ama şimdiden belirteyim ve devam edelim. Akıllı şehirler kavramını çok konuşuyoruz, çok anlatıyoruz ya. Aslına bakarsanız sadece sensörlerden ya da yapay zekadan oluşmuyor. Akıllı şehir demek bize göre aynı zamanda şeffaflık demek, katılımcılık demek, odağına insanı alan çözümler demek. İşte kentleşme vizyonunda, kentleşme yolculuğunda bize ilham veren konuşmacılarımızı dinlemeye devam edeceğiz. Tam da bu sebeple. Değerli alkışlarınız Menteşe Belediye Başkanımız Sayın Gonca Köksal Aras hanımefendi için gelsin efendim. Hoş geldiniz başkanım. Buyursunlar. Teşekkür ederim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli katılımcılar, misafirlerimiz. Menteşe'de böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Evet, artık dijital bir çağda yaşıyoruz. Günden güne gerçekten teknoloji hayatımızın her alanına biraz daha fazla hızla girmeye devam ediyor. Bütün gündelik alışkanlıklarımızdan, iletişim biçimimizden, değil mi? Uyanma şeklimiz bile herhalde neredeyse değişti. Eskisi gibi uyanmıyoruz. İşte bir cep telefonunun belki alarmıyla uyanıp günlük işlerimizi yine dijital platformlarda planlayıp iletişimimizi o alanlarda ve başka bir dille kurup yani hayatımızın akışında her şey değişti. Tabii ki dijitalleşmenin, teknolojinin bu hızlı gelişiminin bazı büyük avantajları var ve bazı dezavantajları da var. Bunları hep konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. İşte çocuklarımızı bu bağımlılıktan nasıl kurtaracağımızı konuşurken bir yandan kendimiz tamamen bu alanın içinde hayatlarımızı kurguluyoruz, organize ediyoruz. Bunun avantajlarını ve dezavantajlarını gerçekten çok doğru değerlendirip avantajlarını en iyi şekilde ve en yüksek oranda kullanmak bence çok önemli. Özellikle belediyecilik alanında az önce daire başkanımız detaylı güzel bir sunum yaptı. Gerçekten akıllı tarım uygulamalarından tutun da yaptığınız hizmetlerin takibine, hafriyatların takibinden çıkın da yani birçok alanda belediyecilik anlamında halkın sesini duymak, halka sesini duyurmak, etkinlikleri planlamak, buna şeffaf ve katılımcı bir şekilde bunları gerçekleştirmek, bütün bunlar için bu alan çok önemli ve Dünya Kenti Muğla vizyonuyla yola çıkan Ahmet Başkanıma da gerçekten böyle bir dijital dönüşüm bakış açısı, vizyonu çok yakıştı bence. Bundan sonra kent mobilyalarının, akıllı kent mobilyalarının kullanımından tutun da her alanda hayatımızda dijitalleşme çok daha etkin ve aktif olacak. Bunu bu şekilde kullanmak çok önemli. Çok teşekkür ediyorum emekleriniz için. Çok sağ olun daire başkanımıza, Büyükşehir Belediye ekiplerimize. Evet, çok sözü uzatmaya gerek yok. Eski bildiklerimizi unuttuk. Yeni sisteme hep birlikte adapte olacağız. Bunu hep birlikte kullanacağız. Güzel bir toplantı olacağını eminim. Hayırlı uğurlu olsun. Gonca Köksal Aras Başkanıma çok teşekkür ediyorum değerli konuşmaları için. Efendim Muğla'nın dönüşümünde rehberlik edecek olan vizyonu dinlemeye devam edeceğiz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı Sayın Zekican Balcı'yı kürsüye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Değerli Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanım, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanım, Sosyalist Enternasyonel Yerel Yönetimler Başkanım, Menteşe Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kıymetli bürokratları, çalışanları, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, değerli hemşerilerim, ben de sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Artık Sayın Ahmet Aras Başkanımın
sıfatlarını, görevlerini sayarken gerçekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Geçen hafta yine uluslararası bir göreve seçilmesinden dolayı hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem de Muğla olarak, Muğla örgütü olarak ve Muğlalı olarak çok büyük bir gurur duyduk, onur duyduk. Bu anlamda başkanım çok teşekkür ederim. Uluslararası dolayı hem partisi olarak gurur anlamda bugün değerli Gonca Başkanımın da ifade ettiği gibi 1,5 yıl önce Ahmet Başkanımla Dünya Kenti Muğla vizyonuyla bir yolculuğa çıktık. Bir yıl içerisinde bu vizyona uygun olarak bu vizyonu ileriye taşıyacak ve halkımıza verdiğimiz sözleri, bu anlamda verdiğimiz sözleri yerine getirecek birçok çalışmaya, hizmete hep birlikte hem örgüt olarak hem Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizin de katkılarıyla birçok çalışmaya imza attık. Bugün aslında bu çalışmaların en değerlilerinden, en kıymetlilerinden birini halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dijital dönüşüm aslında 21. yüzyılda geldiğimiz noktada sadece bir teknolojik bir isim değil, aslında her bir yurttaşın katılımcı, şeffaf ve belediyeye daha rahat, belediye hizmetlerine daha rahat ulaşabilme anlamında bir yurttaşlık hakkı olduğunu düşünüyorum dijital dönüşümün ve bu anlamda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin birçok belediyeden önce bu atılımı hayata geçirmiş olmasından mutluluk duyuyorum Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı olarak. Aslında bu aynı zamanda da Cumhuriyet Halk Partisi vizyonunun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara geldiğinde halkımızın kamu yönetimine katılımcı bir şekilde entegre edilmesinin de aslında yerel yönetimlerde bir hazırlığı anlamında. Bu anlamda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin atmış olduğu bu adım çok kıymetli ve çok değerli. Ben bu kıymetli çalışmaya imza atan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Arası olmak üzere tüm bu çalışmada hizmeti, emeği, düşünsel katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum Muğlalılar adına. Muğla için daha güzel günlerde, daha güzel çalışmalarla halkımızın karşısına çıkmayı diliyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sayın Zeki Can Balcı'ya kıymetli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, şimdi sahneye dijital dönüşüm dediğimiz zaman dünyada ismi akla gelen önemli bir konuşmacıyı davet edeceğiz. Büyük verinin, yapay zekanın dünyayı nasıl şekillendirdiğini anlatırken bir taraftan kurumlara da geleceği inşa etme yolunda ilham veriyor. İzninizle İngilizce sahneye davet etmek istiyorum. Now, please welcome one of the world's leading voices in digital transformation, a visionary who inspires organizations to act today for the world of tomorrow. Please give a big round of applause for strategic futurist and tech thought leader Rick Vera. Okay, finally. All right. Glad to be here, glad to be mic'd.
I'm going to talk about the human aspect of digitization. I was being introduced as a guy that talks about digital transformation, but I like to talk about humans and digital transformation. But let me first introduce myself. And let me start with a lie. This is a lie. I was not born to inspire. You know, I travel the world, I do keynotes all over the globe. By the way, from today on, I've already seen what you presented. I can talk about Mulav in the rest of the world as an example of smart city management. But I was not born to inspire. There was not a moment that I was 3, 4, 5 years old. People asked me, Rick, what do you want to do in life? And I said, I want to become a professional keynote speaker. You know, I've been in business. I've been a CEO for like 25 years. And in business, I was not the best CEO on the globe, but I was a damned good storyteller. And that's what I still do. I sold my company in 2009 and I retired. And after 6 months, my wife said, Rick, please go out and do something because you need to do something. And then I started to do what I still do today. That's to travel the world and to talk to companies, to inspire companies, to still be the storyteller. And I not only do that on big stages, but I also love to do that at London Business School. I'm a faculty member at London Business School, and there my topic is this. How, as a company, as a city, are you still going to be relevant for people and society in 2040? And you might look at me and say, Rick, 2040, why do we have to think about 2040? Do you have any idea how complicated our lives are? Yeah, I think so. You've just survived the virus. You've just survived the global supply chain crisis. You've just survived inflation. You're in the middle of a climate crisis. You're in the middle of a regulation crisis. You're in the middle of a talent crisis. It's so difficult to find the right people and to keep the right people. And then your citizens, they're more and more demanding and they don't want to pay for it. And on top of that, we're all afraid of this new generation that's approaching us, Generation Z. And we are so afraid of Generation Z. So we don't have time for 2040. Rick, you can talk about 2040, but we don't have time for 2040. But who remembers this, the financial crisis of 2008? Who remembers it? And I reckon that you remember it like it was yesterday. But that was 17 years ago. So 2040 is closer to us than the financial crisis of 2008. So it's around the corner. And I hope that in 2040 you're not going to open up your eyes and going to say, we should have done something in 2025. So there might be the question. No, it's not what you think it is. Rick, can you predict the future? Because if we know exactly what 2040 is going to be like, we know exactly what we need to do to get there. Now, I can predict the future because I've got a crystal ball. I bought my crystal ball at Amazon. Yeah. And I asked my crystal ball, explain to me what the future is going to be like. And my crystal ball said, in 2040, we're going to live in the metaverse. And I know you're way too polite to not start and laugh at me. Because let's face it, the metaverse, that was a hype, no? There were companies building real estate in the metaverse. There were companies building headquarters in the metaverse. But where is it? So I've asked my good friend ChatGPT. Yeah, ChatGPT, tell me what is the metaverse? And ChatGPT tells me the metaverse is like a big shared space where people can hang out, work, learn and do stuff together using computers or other devices. Okay, if this is the definition, who has an identity on LinkedIn? Who's on LinkedIn? Most of you are on LinkedIn. Who has WhatsApp on his phone? Yeah, so you do your communication in a digital way. Who works remotely from time to time? Who works from home from time to time? So you work in a digital way. Who does digital shopping? Stupid question, everybody does digital shopping. Digital entertainment? Spotify on your phone, you have Spotify on your phone, you do your banking in a digital way, you do your navigation in a digital way. We are already living in the metaverse. The metaverse is not going to happen in 2040, the metaverse is happening right here, right now.
And so companies and cities need to stop to run their business like it's still 1999. We're no longer in 1999. You know, in 1999, that was introduction of the www, and then we had e-commerce, and after that we had social media in 2004, and then we had the iPhone and everything went mobile, and then we had the platform economy. You know, that all happened in between 1999 and now. And now on top of that, there's all those new technologies. And let's face it, we all have to pretend that we understand it, but we don't really understand it. Big data, AI, autonomization, Web3, blockchain, augmented virtual reality, the metaverse. That's a lot. So a lot has changed. We already live in this digital universe. And we are infected. We are infected by a virus that came on this planet in 2012. Now you might think, what virus is that? Now, I'm going to do a virus test. No, I'm not going to poke into your noses. We've been doing that quite enough. But I'm going to ask you to do something else. Take your smartphones. Take all your smartphones. Take your smartphones. Come on, take your smartphones. Don't be afraid. Okay, unlock them. So facial recognition or a thumb. All right. Take a deep breath, because this is going to take some courage. And now pass your smartphone to your neighbor. Pass your smartphone to your neighbor. Come on. See what happens? You can have him back. You can have him back. Okay. If you've been feeling this, that's a symptom. That's a symptom. You're all feeling nomophobia. Why? We have been infected by the smartphone zombie virus. We've all been turned into smombies. Smombies that can't live our lives without our smartphone anymore. If you recognize this, especially that last one, running out of battery power is running out of life. So yes, we have changed dramatically. But there's a paradox. We are hyper-connected. We can talk to everybody at any given moment. We have access to the whole world. So we must be very happy. But if you look at it, people are more lost, lonely, puzzled and afraid than ever before. That's a paradox. If you open up your smartphone in the morning, you realize that you're in a perfect storm. The world is changing at dramatic speed. You think you're out of control. We see all those disasters in our phone. So yes, it's no wonder that we are afraid, that we are lost, that we are puzzled. We have the feeling that we're sitting in this cozy, amazing room in Mula, but out there, it seems like there's a perfect storm. This is my favorite business book of the moment, Alice in Wonderland. All of you have become Alice, and the world out there is Wonderland. A world that seems to be upside down and inside out all the time. And every time you think that you understand the world, you find out, no, I didn't understand it. We are Alice in Wonderland. And what is the world that gets curiouser and curiouser? And what's her superpower? Her superpower in a world that gets curiouser and curiouser is curiosity. We need not to be afraid, not to feel lonely, but we need more curiosity in our lives. And curiosity, that starts with asking questions. So I'm here in Mula, and then the first question that pops up in my mind is, what is a city for? Why do we run a city? We run a city for all citizens, all visitors, all companies. We run a company, we run a municipality for all. And what's the why? Why are we here? What would people miss if the city wouldn't be here? That's a damned important question. And then if you think about it, digital people, because you have all turned into digital people, but you are still people. And people will only remember not what you do, not what you say, but how you make them feel. And for me, that is the raison d'être, that's the why of every city. That's your why. Creating feel good for all your
visitors, for all your citizens, for all your companies, now and in the future. That's why you have to be sustainable, because it's not only about this generation, it's also about the next generations. And how do you do that in this wonderland? That's not going to be easy. But don't be afraid of it. But if you look at it, and I've already seen an example, this world, this wonderland, is full of opportunities. But you have to grab the opportunities. So I hope that today is a wake-up call. Wake up. The world is full of opportunities. We can grab the opportunities, and the opportunities only come once in a lifetime. If we miss them, it's too late. If we grab them, we can become a better city than ever before. And what's the most important that we need to grab? Think about yourself. You are willing, if you think about Uber and Airbnb, you share your data. It runs on your device. The city doesn't have to invest in a smartphone, it's your smartphone. You pay for the connections, you do the quality control, and you do the sales and marketing if you think about it. So there's a lot of opportunities for a smart city to involve the citizens and to involve the visitors into becoming smart. And if you think about smart, and if you think about big data, then by definition, and I've already heard it, you talk about AI and robotization. So there are amazing superpowers. But let's face it, the very moment you start to talk about AI, people are afraid. Your public servants will say, yeah, but AI is going to steal our jobs. So, hey, let's not go for AI. But AI is good news. Think about your job description. All things boring and all things complex will be run by AI. I think that's good news, because we don't like to do boring stuff. AI will do that for us. And we don't like to do complex stuff. AI will do that for us as well. So that's good news. AI is going to be a magnificent assistant. So my recommendation to all of you, don't be afraid of AI. Embrace AI, master it, start using it, because it's going to help you to become this. Augmented intelligence. You're going to become more intelligent than ever before. If you combine AI with your amazing, unique human skills. And I promised you I would talk about humans. I will talk about the human skills. And for me, the human skills are this: critical thinking, collaboration, compassion, creativity, and curiosity. This is my good news slide. The more the world digitizes, the more this will become important. You need to be good in critical thinking, collaboration, compassion, creativity, and curiosity. And let me start with creativity. Creativity is what I learned from my grandkids. I've got 4 grandkids. 3 of them are granddaughters. Now, you know grandfathers. Grandfathers can't say no to their granddaughters, yeah? Granddaughters tell you what to do and you do it. So from time to time I end up on the couch watching Disney. I hate Disney, but okay, my granddaughters tell me to watch Disney, so I'm watching Disney. And we all know this scene. The scene where Cinderella wants to go to the ball. And Cinderella wants to go to the ball, and the fairy godmother shows up with the pumpkin and the mice and the rats. And Cinderella looks at this and she says, but this ain't going to take me to the ball. And then the fairy godmother says the most important word for all of us in this room. For me, this is the definition of what city management is all about. Don't look at things as they are, but look at things as they can become. I think this is the very definition of what you need to do. Looking at things as they are, that's not difficult. But looking at things and imagine how they can become, that is what real management is all about. And magic can happen because we live in Wonderland. And Wonderland is full of potential magic. The power of the network, the fact that you have social media, that you have your iPhone all the time, that you have been turned into smartphone zombies, makes that all of us are one gigantic network. And there's the power of the network. And something dramatically has changed. In the past, if you were a city,
You had two ways of communicating with your citizens and your visitors. Either the good old one-on-one. You meet a citizen, you meet a visitor, and you have a two-way communication. Or you could do mass communication. One message for all receivers. But it's no longer two-way, it becomes one-way. One sender, many receivers. And this has been our world for over 100 years. But now, all of you have a smartphone. And all of you can produce content. You can write something. And so, cities need to listen to you. They can listen to you. So, if they listen to you, they learn about you. And at the same time, all of you are connected. So all of you are influencing each other, but all of you can participate in becoming a smart city. It's no longer the smart city does it for you. No, it's us that become the smart city. So you have an old world, one-on-one and one-to-many, and you have a new world, many-to-one and many-to-many. And that new world, that's only like 10 years old. So there's not many cities like Mula that are already using that. So you are a pioneer, you are a game changer. You should be proud of it. Broadcasting one message for all your citizens has become two-way communication. Listen to your customers, listen to your citizens, listen to your visitors. One size for all needs to become hyper-personalized. I want to make it as personal for each individual as possible. And centralized, we versus them, becomes us. It becomes networked. And that is an absolute amazing superpower, because you can ask your citizens, you can ask your visitors to become co-workers, to share their data, to share their devices, to share their connections, to do quality control for you, and to help you to sell Mula to the rest of the world. You can ask people to do that. These are superpowers. Who remembers this? Who knows it? Okay. Who has seen it in the movie theater? In the cinema? Okay. That's an age check. Sorry. Yeah. Because that was in 1985. That's a pretty long time ago. And in 1985, Marty McFly took the DeLorean and flew back into the past. And he landed in 1955. And when you see that movie, it's not that difficult to realize that when he changes a little bit in 1955 and then takes the DeLorean and flies back to 1985, what has happened with 1985? 1985 will be different because of the changes he made in 1955. Why then is it so difficult for us to realize that the future doesn't exist? We can't go back and change digitization and AI, but we can look where we are and we can change the ending. By what we decide, what we do today, we change the future of our city altogether. By what you decide today. And that's not going to happen by only doing what you do today just that little bit better. That's not going to be enough. You know, it's like this. Just imagine that this is your business model. You know what I'm talking about, yeah? Putting beach chairs on an overcrowded beach. That's what you're doing, yeah? And every day you do exactly the same. You're putting beach chairs, and that's what you do. And every day you think about how can we do this better. So every day you're very busy with operations. There's one problem. You need to do that. But the problem is the whole day long you're walking down with your head in the ground. You never watch what's happening outside. You never watch the waves of change. And there has been a lot of waves of change. But if you're very busy with your beach chairs, you're not going to see them. And you're going to think, yeah, we'll deal with it when it happens. We see the internet, we'll deal with it when it happens. We see social media, we'll deal with it when it happens. We see the platform economy, we'll deal with it when it happens. We see AI, we say exactly the same. And so next time you look up, bang, that's in front of you. You saw it coming, but you ignored it. And then you're late, unless you're like this guy. And I hope that Mula is like this guy, not waiting on the beach for the waves of change of technology,
but start to serve them. And that's what I saw by the introduction of the cart. You're already surfing the waves of change. And then change is not something to be afraid of. It is just a gigantic wave, and you are a surfer, so you like to do that. There will be a lot of opportunities in these fast-changing times. We do agree that times have never changed faster than today. So more and more opportunities will pop up. But how are we going to find them? By being passionately curious. There's 3 types of curiosity. The first type of curiosity is going to help you to see the waves of change before anybody else does. It's a childlike curiosity. You just go out on that wide open ocean and you start to surf the waves of change, and you don't know why, but you find it exciting. That's what is passionate curiosity all about. And if there are new waves of change, talk about AI, it always starts slow. AI started in 1956. 1956. Most of us were not born in 1956. And then there were a couple of first hiccups. The first early signs were in 2012. And then there were clear signs in 2014. And then all of a sudden, in 2023, ChatGPT. And then boom, it conquered the world in no time. So it's no longer a slow curve, it looks like this. If a new technology enters the space, it will enter the space very, very fast. And if you wait for that moment, that's late. Because innovation in the digital world is like a shark fin. And you will only see it when it's too late. Unless you leave your beach chairs and you go out and surf the waves of change. But if you surf the waves of change, you have to have the guts to say, no, I'm not only going to do what I do today, I'm going to use superpowers. And the superpowers, you know, kryptonite. When Superman or Superwoman comes close to kryptonite, they lose all their powers. And what is the kryptonite in most of organizations? Preconceived beliefs. Yeah, I know better. Cynicism. Yeah, it's not going to happen. AI is not going to be that big. It's a hype. Arrogance. We are different. Or we'll wait and we'll deal with it when it happens. What I recommend all of you to do, and it's big fun to do it, is to unleash your crazy inner surfer dude. Forget about your beach chairs from time to time, but go out and surf the waves of change. Don't be afraid of technology, embrace technology and learn to surf the waves of change. And then if you come back, you've been surfing them. Put your waves into one of the 3 boxes. The green box is the box where you say, it's still very, very early. I don't have to do anything with it, but I'm going to keep observing them. Because in this new world, when they start to grow, they will grow fast. And the very moment they grow fast, take it out of the green box and put it in the orange box. Start to experiment, start to explore, start to find out what as a city you can do with it. That's the example I've seen this morning. Are there any other cities already doing it? Most probably not. Are you the first? Most probably yes. That's experimenting. That's trying something new. You should be proud of it. Because if you do that right, it will end up in the red box of other cities. And other cities will catch up. They will copy you. So you need to be the pioneer. And you should be proud to be the pioneer, because the others are only catching up. And they are like the Red Queen in Alice in Wonderland. The character, the Red Queen in Alice in Wonderland, says, in our world, it takes all the running you can do to keep at the same place. If you want to be in tune with your citizens, if you want to be in tune with your visitors, they are changing very fast. You need to change as fast. That is the lessons learned by the Red Queen. You are like the Martian. I don't know whether you've seen that movie, but it's a brilliant movie about innovation. The guy is left on Mars. He's got food for 50 days and he needs to survive 4 years. Now, that means he has to act very fast. It's a movie about the formula for change. Let's face it, people don't like to change. There will be a huge natural resistance to change. If you start talking about change, people will say, nah, we don't like change. Okay, so you need to overcome that.
And how do you overcome that? First of all, there needs to be a compelling reason to change. Why would we change? It's very clear. We can change because the world out there is full of opportunities. If we don't grab the opportunities, we're not doing our job as we should do it. Then develop a vision. And the vision is also very clear. We want to create feel-good for all now and in the future. So you have a compelling reason to change, you have a vision. What's the one thing missing? FS, first steps. Even if people know why they need to do something, even if they see the exit, they're still paralyzed. You need to help them with the first steps. And in The Martian, it is as such. At some point, you might not see the light. And then you're going to say, we give up. It's a bad idea. Or there's another option. You get to work. You solve the first problem, you solve the next problem, you solve the next problem, and finally, you will reach your vision. That's also what I saw. It's problem by problem by problem. You will not be digitized, just bang. It is digitization project after digitization project after digitization project. So that's what it's all about. And there's this other type of curiosity, the second type of curiosity, specific curiosity, that's going to help you if you are in front with a problem. How are we going to solve that problem? Also there, curiosity is going to help you. Let's do some critical thinking. When the context changes, and the context is changing, the context has become digitized, we've just proven it. If the context changes, then, and if the context is right here, right now, this is me in San Francisco in 2023 in self-driving taxis, so the change is solid, the change is happening right here, right now. It's not something that's going to happen in the future. Cars will become connected and smart. Homes will be connected and smart. And so cities will become connected and smart. There is no other option. It is going to happen, and it's not going to happen, it is happening. And so if you think about what is a city doing, you have an infrastructure, you produce services, you have public servants talking to people. That's your business model. That's what you do. And people have needs, and you produce solutions for those needs. And if you do that right, you are a good city. But now we're talking about digital people in a digital universe. And if you only come up with your old solutions, maybe they are no longer in tune with what the new expectations are of those digital customers. Digital people will have different expectations. And so there might be a gap, the need solution gap. And if that grows too big, people will say, yeah, you're not doing a good job. And so what is the solution? The solution is to put a digital interface and an AI-driven platform in between your citizens and yourself. That's the solution. But there's one problem. Most people then think, okay, we're going to replace the public servants by the digital interface and by that AI-driven platform. That's what most people think. But it's not the case. Yes, my recommendation is go all in digital. There's no other option. The world has digitized, your citizens have digitized, your visitors have digitized. There is no other option. But, and why? Because of this. Make lives of your customers, make life of your citizens, make life of your visitors faster, easier, more accessible, more simple, and more tantalizing. If you do that, you turn the old solution into slow, complex, difficult, complicated, and boring. Who's got kids here? Boring. If it's boring, they're not going to like your interface. Don't be boring. Be fast, easy, accessible, simple, and tantalizing. But okay, what about people? What about our public servants? If we become ecosystems, because that's what you're going to do. You're going to try to become an ecosystem. And what's an ecosystem? You're going to collect, process, activate data into actionable insights about your citizens and then turn that into feel-good for all. That's what a city needs to do. And what do you have? You have an infrastructure. But the infrastructure is dumb. It has no data.
So what are you going to do? You're going to try to collect data. The best data collecting machines are the smartphones of the citizens and of your visitors. Okay, but if you have the data, then you have to build a network of two-way communication. And if you build that network of two-way communication, then you can build a platform run by AI where you collect, process, and activate those data into actionable insights about your citizens, about your visitors, and about the businesses. And then, only then, you can create feel-good for all of them at the same time. Why? Because you create a double feedback loop. The better your applications, the more data, the better the platform, the better the platform, the better the applications, the more data. That's how you become better and better as a city. And then you become the Spotify. Who's got Spotify here? None of you's got the same Spotify. Spotify is hyper-personalized. Why? Because every time you're using it, it's small data. All those small data together is big data. Then you can use the big data to feed the artificial intelligent brain to do clever stuff for each user. Every city can become the Spotify for their visitors and for their citizens by collecting data. Connect to many and engage the individual. But we're still left with that question. What about our public servants? We don't need public servants anymore. Nah, I'm not a believer. Because of this, people, the more the world digitizes, the more people will need people. That's the paradox of digitization. Because people want to discuss and want to talk to people. So no, this is not the end game. The end game is this. Public servants working together with the digital interface, working together with the AI platform to create augmented intelligence. And when they do that, they're no longer public servants because they become people. Everybody becomes a participant in that. Everybody becomes a public servant. Public servants become people. And so this is the end game for every smart city. People, that's including everybody in the city, including public servants, working together with the digital interface, supported by the AI platform, creating augmented intelligence and do clever stuff for each individual. And how do we find out what people are looking for? Compassion. This is what every citizen wants. Every citizen wants to be the center of the universe. They want to be recognized, they want to be motivated, they want to be rewarded, they want to be valued, they want to be listened to, they want to be inspired, they want to be helped, and they want to be changed. This is London Business School research, worldwide. What are citizens looking for? This. So buy this card, this is what you're trying to do. Recognize people, motivate people, reward people, value them, listen to them, inspire them, help them, and change them. And how do you put the customer in the center of the universe? By the third type of curiosity, the empathetic curiosity. You're just curious about people. If you're curious about people, by definition, you put them in the center of the universe. The last thing that we need is collaboration. Collaboration with citizens, collaboration with visitors, so that they share their data, they share their device, they share their connection, they do the quality control. And we need to be open-minded. We need to be data sharing, because if you keep the data for yourself, nothing is going to happen. And we have to build connected networks. That's the most important that you can do. And I'm going to end my speech with curiosity, because this is major important. How are we going to discover the opportunities in front of us? How are we going to solve problem after problem after problem? Because this is not going to be a walk in the park. So we need to solve problem after problem after problem. We need to put people, citizens, visitors, into the center of the universe. Everyone on an individual level. How are we going to do that? And what's the perfect antidote for preconceived beliefs, cynicism, arrogance, and that wait and we'll see mentality that keeps us paralyzed? It's curiosity. It's the three types of curiosity. So yes, curiosity is a superpower. It's a money maker. It's a business driver. But if we don't measure it, then it doesn't exist. So I want to introduce Imula,
a new KPI, a key performance indicator, the net curiosity score. Become the most curious city on the globe and measure it. Measure how curious are your people. Measure how curious are you as a city. Because your citizens and your visitors will feel like the center of the universe, and they will be willing to cooperate with you. By the way, being curious is not that difficult, because all of us were born passionately curious. One of my granddaughters is 4 for the moment. She is a why monster. Why until, and then she keeps going. That's how she learns. We've unlearned to be curious, but you were passionately curious when you were a kid. And what do you need to do as a manager? Be receptive for curiosity. Be receptive for the curiosity of your people, because be receptive for the curiosity of your citizens. Be receptive for the curiosity of your visitors. If you allow them to be curious, they will feel good. Promote curiosity. Make sure that people can be curious, they're there to be curious, that there is a safe environment where you can be curious. And the best way to do that, and that's my recommendation to all of you, be a role model. If you yourself are passionately curious, this is a virus. If you're passionately curious, you're going to infect other people by the curiosity virus. So I hope that we're going to do this. Make curiosity great again. And with that, I want to close my presentation from coding to connecting, and I wish you good luck in the journey, because the journey is not going to be a walk in the park, but what I've seen is that you're willing to be a game changer, and I have an example now that I can use all over the globe. When people ask me, yeah, Rick, but that's nice, but is the city already doing it? I have an example. Thank you so very much. Sevgili Rick Vera'ya çok teşekkür ediyoruz. Valla ben de arkada not alarak izledim. Muğla gerçekten merakın dünyadaki başkenti olur mu? Keşfetmenin, yenilikleri hayatımıza katmanın. Evet, elbette olur. Çünkü anlayışımız, az önce Rick'in de söylediği gibi, her konuda, özellikle insanla ilgili tarifimiz çok değişecek. Örneğin benim mesleğimde geleceğin haber merkezlerini böyle büyük binalarla tarif etmiyorlar. Aksine sizin mahalleyle tarif ediyorlar. İşte vatandaş olmanın da, seçmen olmanın da, gazeteci olmanın da, öğretmen olmanın da tarifi değişiyor, yenileniyor. Ama bugün bu sahnede duyacağımız tarifler arasında beni özellikle etkileyen bir konu var. Bu öyle büyük bir hizmet ve öyle büyük bir vizyon ki hepimizi eşitliyor. Muğla'daki gençleri, yaşlıları, öğrencileri, öğretmenleri, alışveriş yapanları ya da ihtiyaç sahiplerini. Hepimizin elinde aynı karttan var. Örneğin beni ele alalım. Şu an hayatımın bu döneminde yola devam edebilmek için bir desteğe ihtiyacım var. Ne mutlu ki bu desteği yerel yönetimler sayesinde bulabiliyorum, ama o kartı kullandığım o kısacık anda boynum bükülmüyor, ayrıştırılmıyorum, ihtiyaç sahibi miyim, destekleniyor muyum? Böyle bir ayrıma maruz kalmıyorum. Ve şehrimde o şehre ait olarak yaşayabilmenin onurunu ve farkındalığını yaşayabiliyorum. Gelecek dediğimiz şey bu, ya da benim bu ülkede gelecek vizyonundan anladığım, beklediğim şey de bu. Elbette çok büyük bir teknolojik yatırımdan, altyapıdan bahsediyoruz bugün Muğla'yı anlatırken, ama aynı zamanda insan odaklı politikalar üretebilmekten de bahsediyoruz. İşte bu vizyonun öncüsü. Sürdürülebilir şehircilik anlayışı konusunda yalnızca Muğla'nın değil, Türkiye'nin de önünü açacak etkili bir lider, ev sahibimiz şimdi sahnede olacak. Kıymetli alkışlarınız Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras için gelsin efendim. Çok teşekkür. Çok kıymetli il başkanım, değerli belediye başkanlarım,
Sevgili çalışma arkadaşlarım ve sevgili Rick Vera, değerli hocam, yine bütün büyükşehir belediyelerimizden bugün aramıza katılan değerli bilgi işlem daire başkanı arkadaşlarımız, teknoloji şirketlerinin Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerimizin çok kıymetli yöneticileri, sevgili muhtarlarım, Muhtarlar Derneğimizin, federasyonumuzun değerli başkanı, dernek başkanlarım, yine Muğla'mızda faaliyet gösteren meslek odalarımızın, ticaret odamızın, yiyecek içecek odalarımızın kıymetli temsilcileri, başkanları, sevgili meclis üyesi arkadaşlarım, değerli çalışma arkadaşlarım, basın mensupları, sevgili hemşehrilerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle Ethem arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum. Çok dolu dolu bir sunum yaptı. Muğla Büyükşehir Belediye'mizin gelecek vizyonu hakkında, dijitalleşmesi, dönüşümü hakkında bizlere bir yol haritası sundu. Ve bütün bunu tabii ki Muğla'lı hemşehrilerimizle paylaşma imkanı bulduk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Duygu Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Duygu Hanım sağ olsun bizi bu türlü programlarda hiç yalnız bırakmıyor ve hem yine kendi bilgi ve birikimiyle beraber sunumuyla, moderasyonuyla da her seferinde bizlere güç katıyor. Rick Vera geldi ve öğleden sonra bir hocamız daha bizlerle birlikte olacak. Onların da, Rick Vera'nın da özetle dünyadaki dijital dönüşüm konusunda, yapay zeka konusunda, içinde bulunduğumuz yine ortam konusunda bizlere çok önemli bilgiler verdiğini hep beraber gördük ve dinledik. Biz de göreve geldiğimiz andan itibaren dünyadaki gelişmeleri, değişimi izliyoruz. Biraz önce Rick de söyledi, bunun dışında kalamazsınız, geç kalamazsınız. O yüzden hızlı hareket etmeniz gerekir ve aynı zamanda da çok iyi bir takip sistemi kurmanız gerekir ki dünyanın neresinde ne oluyor, gelişmeler neler, değişimler, dönüşümler neler, bunları çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Bir söz vardır, çok da güzeldir. Bugün aslında içinde yaşadığımız şartlar Türkiye için çok iyi değil. Demokrasi, ekonomi, insan hakları, özgürlükler, birçok konu tehdit altında. Aslında toplumun genelinde bir karamsarlık da hakim. Hele hele gençlerde bu karamsarlığı çok daha fazla görüyoruz. Gelecek kaygıları arkadaşlarımızın özellikle artık görünür oldu. Biliyorsunuz bizim bir Muğla Planlama Ajansımız var. Ajansımızın yaptığı araştırmada gençlerin %70'e yakınının geleceğinden ümitsiz olduğunu ortaya koydu. Yaklaşık %65. Sadece tabii gençlerle muhkim değil, aynı zamanda toplumun diğer kesimleriyle ilgili de sosyal araştırmalar yapıyoruz. Yine tarımda çiftçilerimizin karamsarlıkları söz konusu. Ve ekonomide zaten şu andaki şartlar dolayısıyla turizmcimiz, esnafımız, iş insanlarımız, iş dünyamız, herkes şu anda yaptığı işi nasıl sürdüreceğiyle ilgili büyük bir endişe içerisinde. İşte bu zor şartlarda dahi biz hep atamızın bize çizdiği yolu takip ediyoruz. Umutsuz durum yoktur diyor, umutsuz insan vardır. Eğer umutlu olursanız çözemeyeceğiniz hiçbir sorun yoktur. Bir söz daha vardır, bu da yine bir yabancı düşünürün sözü. Diyor ki, karamsar kötümser, karamsar veya kötümser, rüzgardan şikayet eder. İyimser, rüzgarın değişmesini veya kesilmesini bekler. Gerçekçi ise yelkenlerini rüzgara göre ayarlar diyor. Biz bugün burada yelkenlerimizi rüzgara göre ayarlamak için bir araya geldik. Evet, durum pek iç açıcı olmayabilir veya umutsuz olabiliriz, umudumuzu kısmen yitirmiş olabiliriz.
şu günümüzde veya toplumun belli kesimleri, ama bizler toplum liderleri olarak, yerel yöneticileri olarak, özellikle yerel yönetimlerde çalışan bürokratlar, bütün arkadaşlar olarak toplumun önüne bir ufuk çizmek için, umutsuzluğu ortadan kaldırmak için realist olmak zorundayız, gerçekçi olmak zorundayız ve somut adımlarla, doğru projelerle toplumun hayatını kolaylaştırarak ve gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlara, sokak hayvanlarına, çevreye, doğaya sahip çıkarak kendimize yeni bir yol çizebiliriz. İşte bu dönüşümün, değişimin gerisinde kalmadan bunu yapabiliriz. Bugün bu toplantımızın sebebi aslında budur. Bunlar araçlardır. Asıl bizim gitmek istediğimiz hedef daha büyük. Gitmek istediğimiz hedef yine bize atamızın çizdiği çağdaş uygarlık yoludur. Biz bu hedefi her zaman başımızın üstünde tutarak çeşitli adımlarla, atılımlarla veya kısa, orta, uzun vadeli planlarla, yine kolay erişilebilir amaçlarla, hedeflerle, belki araçlarla işte asıl bu hedefe doğru ilerlemek durumundayız. Bizim bu ülkede tek büyük liderimiz, rehberimiz var. O da Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Tabii bu çağda kenti yönetmek tamamen veriye, bilgiye dayanmak durumunda. Teknolojiye dayanmak durumunda. Artık o eski yöntemlerle, hayt huytla, bağırıp çağırarak, o iktidarın gücüyle bir yere varamayız. Bilimi, aklı kullanmak zorundayız. Bize verilen yetkiyle, emir komuta hiyerarşisi içerisinde bir talimat verme yeteneği artık veya yetkisi yetmiyor arkadaşlar. Bilgi olmadan hiç kimseyi yönetemezsiniz. Aklınızı kullanmadan kimseyi yönetemezsiniz. Artık küçücük çocuk bile dünyaya ulaşabiliyor. Yani senin ağzından çıkanların ne olduğu aslında onu çok da ilgilendirmeyebilir. Hamasi nutuklarla, daha önceden öğrenilmiş bilgilerle artık çocukları bile yönlendiremezsiniz. Bırakın toplumun hepsini yönetmeyi. O yüzden bilgiye, akla, teknolojiye, veriye dayanmak zorundayız. Ancak bunu yaparak başarı sağlayabiliriz. Veriye hakim olmayan kentine hakim olamaz. Bilgiye hakim olmayan kendi kurumuna da hakim olamaz. O kurumla ilgili bilgi ve verileri bilmeyen adam, alın onu oraya patron diye oturtturun, belediye başkanı yapın, vali yapın, bakan yapın. Eğer kurumunu hakim değilse, kendi görev ve yetki alanındaki verileri bilmiyorsa yönetemez. Yani burada tabii ki liyakat de ön plana çıkıyor. Ama liyakat çalışmakla olur, kendini sürekli geliştirmekle olur, sürekli okumakla, araştırmakla, incelemekle, yenilikleri keşfetmekle olur. Yoksa oturduğumuz yerde bize bir görev bahşedildi diye ben belediye başkanı oldum, 5 sene burada oturayım. Nasıl olsa 5 sene artık başkanız, Muğla'nın başkanı. Kendimi geliştirmezsem, dünyadaki iyi uygulamaları gidip görmezsem, halkım için, vatandaşlarım için yeni teknolojiler araştırmazsam, oturduğum yerde 5 yıl güzelce başkanlık yaparım ama kentime bir faydam olmaz. Evet, bunun prestijini yaşarım ama dediğim gibi kente o istediğimiz dönüşümü, değişimi yaşatamayız. Bunun için veri ve bilgi çok önemli. Öncelikle buna dikkat çekmek istiyorum. İşte biz bunun için Muğla Planlama Ajansı'nı kurduk. Kentle ilgili bütün verileri toplayalım. O verileri işleyelim. Karar destek mekanizmalarına çevirelim. Ve bir şey hakkında karar verirken bilgi sahibi olarak karar alabilelim. Bir yere bir kreş yapacaksak, bir yere yeni bir yol açacaksak, işte bir tane mahalleye bir tesis yapacaksak,
ben yaptım oldu zihniyetiyle değil, halkın ihtiyaçlarını en iyi ben bilirim, benden iyi kimse bilemez diyerek değil, gerçekten doğru verilerle, doğru bir araştırmayla o bilgilere ulaşıp ondan sonra oturup ortak akılla karar vererek olur. Ve bu ortak aklı yaratmak için de kentin tüm paydaşlarıyla bir araya gelmek gerekir. Bakınız 1 yıldır biz Muğla'mızda o birlik beraberliği sağlamak için çalışıyoruz. Merkezi hükümetimizin taşra temsilcisi olan mülki idarenin başı Sayın Valimizden, üniversitemizden, meslek odalarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlarımıza, halkın her kesimine ulaşacak şekilde arkadaşlar bir kapsayıcılık peşindeyiz. Ne siyasi bir gözlükle bakıyoruz, ne etnik, ne inanç, ne mezhepsel, ne sosyal katman, hiçbir gözlükle bakmıyoruz. Tek baktığımız yer toplumsal eşitlik gözlüğü. Herkese bu kenti bir paydaşı olarak, bu kentin yaşayanı olarak, daha doğrusu sadece yaşayanlar da değil de bu kente dünyanın her yerinden gelen ziyaretçiler, misafirler, herkese gerçekten bir yaşam gözlüğünden bakıyoruz. İnsani, hümanist gözlükle bakıyoruz. Çevresel gözlükle bakıyoruz. Tamamen eşitlikçi bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Hiç kimseyi de birbirinden ayırmıyoruz. İşte bugün aslında bu yaptığımız çalışma da kentin bütün verilerini yine bir araya getirip hakim olup sonra diğer paydaşlarla beraber, kentte yaşayanlarla beraber daha kolay bir yoldan, işte dijital yoldan, akıllı şehircilik yoluyla, ortak platformlarda, dijital platformlarda çok daha kolay bir şekilde birbirimizle konuşabilmek, birbirimize ulaşabilmek için aslında bir taraftan da bunu yapıyoruz. Bu aynı zamanda yerel demokrasiyi de güçlendirecek bir husustur. Yani kentlilerin yönetime katılmasını sağlar, kararlara katılmasını sağlar. Kentlilerin kendi idarecileriyle daha kolay konuşmasını, arada herhangi bir bariyer olmadan karşılıklı iletişimi sağlar. Bunda işte bugün atacağımız adımın da çok büyük bir etkisi olacak. Ve bir vatandaşımız, birazdan anlatacağım, bir vatandaşımız direkt belediye başkanına kendi cep telefonundan ulaşabilecek. Mahallesinde, sokağında veya kendi ailesinde bir ihtiyaç var, bir sıkıntı mı var? Veya işte neyse veya bir önerisi, teklifi mi var? Sadece sorun dinlemek istemiyoruz bu arada. Öneri ve teklif de alıyoruz. Onları anında ulaştırabilecek ve takibini yapabilecek arkadaşlar. Biz aslında yereldeki demokratik teamülleri de geliştirmek için de çalışmak durumundayız. Dünyanın giderek otokratik bir yönetim şekline doğru evrildiği zamanlarda daha çok özellikle Avrupa'nın, Amerika'nın veya dünyanın değişik ülkelerindeki bizim ülkemizde aynı durumda daha çok merkeziyetçiliğin artık yükselmeye başladığı bir dönemde. Yerel yönetimlerin yetkilerini alıp merkeziye, ya siz bilmezsiniz, siz seçilmiş olsanız da siz yönetemezsiniz. Ya zaten seçime de gerek yok. Aslında ben atasam belediye başkanına daha iyi olur anlayışının şu anda hakim olduğu bir dönemde teknolojiyi kullanarak biz kendi kentimizden, sokağımızdan, mahallemizden başlayabiliriz. Bu kararlara katılıma, yönetime katılıma burada başlayabiliriz. Şu anda önümüzde çok önemli bir fırsat var. Biraz önce Erik yine fırsatlardan da söz etti. Bu dönemde işte biz kendi kentimizde demokrasiyi yerleştirebiliriz. Bunun da yine aslına bakarsanız imkanı veya bunun da bizim çalışmamıza bakıyor yani. Bunu yapabilmek de bizim elimizde. Bizim elimizde bunu yapmamak. Kimseden bir şey beklemiyoruz. Artık eskisi gibi arkadaşlar bir kurtarıcı falan da beklemiyoruz. Yani Mustafa Kemal Atatürk tekrar hayata gelsin de ülkeyi tekrar eski Cumhuriyet döneminin değerlerine, devrim sürecine geri soksun. Böyle bir şansımız yok. Biz hepimiz birer Mustafa Kemal gibi çalışmak zorundayız. Şu anda artık dünyada öyle işte bazı liderler var ki yetkiyi eline aldı mı gözü başka hiçbir şey görmüyor. Bugün Trump
Gazze'deki katliama rağmen diyebiliyor ki ben Gazze'ye bir otel yapayım. Orası Gazze'lileri de taşıyalım, bir yerlere gönderelim. Ondan sonra oralarda yaşasınlar. Ne âlâ memleket. Bak bizim yerimize düşünen liderlerimiz var. Allah razı olsun. Tabii Trump örneklerini çoğaltabiliriz. İşte biz tam tersi bu otokratikleşmeye karşı, otoriter rejimlere karşı demokrasiyi kentimizden yeşertebiliriz. Biz burada bunu yaşatabiliriz. Değişim yerelden başlar. Fransız devrimi kahvelerden başlamıştır. Biz yerelde eğer doğru adımları atarsak bu bütün Türkiye'ye ve dünyaya bile buradan sirayet edebilir. Burası çünkü Muğla. Muğla sadece 1 milyon yaşayan sakinden ibaret değildir. Muğla'da her yıl en az 10 milyon kişi yerli yabancı tatil yapıyor, seyahat ediyor, yaşıyor. Biz burada doğru adımları atabilirsek, bütün ilçelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, belediyelerimizle, meslek odalarımızla, esnafımızla, iş dünyasıyla, turizmcilerle doğru iletişim, aynı hedefte doğru bir stratejiyle ilerleyebilirsek Muğla'mızı biz Türkiye'de değişimin, dönüşümün lider haline getirebiliriz. Bizim amacımız bu. Biraz önce il başkanım bu görevleri sayarken de biz kendi kaşemize, kartvizitimize yeni bir görev tanımı yapmak için bu çalışmaları yapmıyoruz. Muğla'mızın özellikle tarihinden, kültüründen, doğasından, ekonomik potansiyelinden, insan varlığından aldığımız güçle Muğla'mızı hem Türkiye'de hem de dünyada alanında lider konuma getirmek için aslında bu çalışmaları yapıyoruz. Evet. Bugün sabah oturumu biraz uzun sürdü. Aslında ben bu oturum RİK'in devamında, bu oturumda aslında Muğla Kart'la ilgili sizlere bilgi verecektim ama şimdi tabii yorulduk biraz. O yüzden bir kahve molasını ben anons etmek istedim. Duygu Hanım'ın izniyle. Hepinize afiyet olsun. Bir 15 dakika sanıyorum bir kahve molamız var. Sonrasında tekrar salonda buluşmak dileğiyle. Teşekkür ederim.